en su gobierno, a un vecino que desea trabajar constructivamente para fortalecer aún más la relación entre nuestras naciones y enfrentar juntos los retos que nos son comunes. Creo firmemente que hay grandes oportunidades para ambos países. Si decidimos aprovecharlas juntos como verdaderos amigos, buenos vecinos y aliados estratégicos, siempre a partir de una relación basada en el respeto mutuo. Aunque no estemos de acuerdo en todo, confío en que juntos podremos encontrar mayor prosperidad y seguridad sin perder de vista que la libertad y la independencia son base indispensable de todo lo que valoramos. Cualquier relación cercana necesita ser revisada y renovada de vez en vez. Siempre debemos estar abiertos a discutir lo que ha funcionado y lo que no. ¿Cómo podemos mejorar las cosas en ambos lados de la frontera? ¿Cómo podemos aclarar y superar malos entendidos y llegar a conocernos mejor? Con ese espíritu, en días pasados envié una carta a ambos candidatos presidenciales, a la señora Hillary Clinton y al señor Donald Trump, proponiéndoles tener un encuentro y conversar de manera constructiva sobre el futuro compartido de nuestros países. Me he reunido hoy con el señor Donald Trump y espero pronto hacerlo con la señora Hillary Clinton, con quien ya he tenido el gusto de conversar en el pasado, también aquí en Los Pinos. Podemos no estar de acuerdo en diversos temas, pero su presencia aquí, señor Trump, muestra que tenemos una coincidencia fundamental. Nuestros respectivos países son muy importantes el uno para el otro. Estados Unidos es muy importante para México, al igual que México es muy importante para los Estados Unidos. Compartimos la frontera más transitada del mundo, por la que todos los días cruzan de manera legal más de 1 millón de personas y 400,000 vehículos. El comercio entre nuestros países supera los 500,000 millones de dólares al año. Innovamos y producimos juntos. Y en materia de seguridad nacional, la cooperación diaria entre nuestros gobiernos es cada vez más importante para enfrentar los desafíos de un mundo complejo. Sostuve con el señor Trump una conversación abierta y constructiva. El propósito de nuestra reunión fue conocernos e intercambiar opiniones y visiones sobre la relación bilateral. En materia de comercio, compartí con el señor Trump mi convicción de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte le ha hecho mucho bien tanto a Estados Unidos como a México. Las exportaciones de Estados Unidos hacia México son cercanas a los 200,000 millones de dólares al año y, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, más de 6 millones de empleos estadounidenses dependen de las exportaciones a México. Nuestro país le compra más a Estados Unidos que a Alemania, España, Francia, Italia, Japón y Reino Unido juntos. Muchos empleos en la industria manufacturera de Estados Unidos no se desplazaron a otras regiones del mundo precisamente porque juntos hemos desarrollado una competitiva plataforma manufacturera en la región de América del Norte. En promedio, 40% del contenido en las exportaciones mexicanas está hecho en Estados Unidos. Como socios, debemos trabajar unidos para evitar que las fuentes de empleo se vayan de nuestra región. Sin embargo, esto no significa que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no pueda ser mejorado en beneficio de ambas partes. El Telecán es un acuerdo firmado hace 22 años. El próximo presidente de los Estados Unidos encontrará en mi gobierno a un socio con la voluntad de construir la ruta para modernizar el Telecán a fin de que sea más efectivo en generar empleos de calidad y mejor pagados en ambos países. No creo que el comercio deba considerarse como un esfuerzo de suma cero, en el que para que uno gane, el otro pierda. Por el contrario,
debe verse como un esfuerzo que genere valor para ambas partes y que haga de nuestra región, América del Norte, la más competitiva e innovadora en el mundo entero. En cuanto a asuntos fronterizos, tengo una visión muy clara. La frontera debe transformarse en un activo para nuestra región. Hemos tenido grandes avances en los últimos años, trabajando muy de cerca con la administración del presidente Obama. Y con la próxima administración debemos acelerar estos esfuerzos para que la frontera México-Estados Unidos sea más eficiente y más segura. Sin embargo, un importante número de estadounidenses percibe a la frontera como un verdadero problema, porque personas indocumentadas y drogas ilegales cruzan hacia Estados Unidos. La inmigración indocumentada de México hacia Estados Unidos tuvo su punto máximo hace 10 años y ha venido disminuyendo consistentemente desde entonces hasta ser negativa en términos netos. Aún así, sabemos que sigue habiendo un reto compartido, incluyendo el creciente número de no mexicanos que cruzan por nuestro país para llegar a Estados Unidos, creando incluso graves crisis humanitarias. Sin embargo, esta es una visión claramente incompleta de los asuntos fronterizos, porque no toma en cuenta los flujos ilegales que vienen hacia el sur de armas y dinero en efectivo. Cada año, miles de armas y millones de dólares en efectivo entran ilegalmente a México desde el norte, fortaleciendo a cárteles y otras organizaciones criminales que generan violencia en México y obtienen ganancias de la venta de drogas en Estados Unidos. Este flujo debe ser frenado. Lo que necesitamos es un enfoque integral acerca de la frontera, que atienda los desafíos del tránsito de personas indocumentadas y el flujo ilegal de drogas, armas y dinero en efectivo al mismo tiempo. Muchas vidas pueden ser the amounts of weapon and cash that right now promote their criminal activities. Illegal flow of weapons, drugs, and cash money in both directions has multiple negative consequences on both sides of the border. Our border must be viewed as a joint opportunity. Both countries must invest more in it, more in infrastructure, more people, and more technology in order to make it more efficient and secure. And even though I do recognize the fundamental right that each of the countries has to defend its border, I also believe that a true effort of collaboration between neighbors and allies is the most effective road in order to achieve this. I also expressed to Mr. Trump that to make the Mexican border more secure for our Central American neighbors, it is of great importance to Mexico and the United States. Likewise, in terms of national security, Mexico and the United States work together to face the challenges that this complex world present to us. Every day, homeland security from both countries interchange or exchange action and information. Independently from the result of the upcoming elections in the United States, the new American and United States administration can expect willingness and collaboration from the Mexican administration in order to make the North American region more safe. Mr. Trump, I would like to reiterate what I mentioned to you in private a few moments ago. My priority as the Mexican president and my administration's priority is to protect Mexicans wherever they may be. That is my responsibility, and I shall continue to abide by it with great passion. The Mexican community in the United States make daily contributions through their work, their talent, and creativity. They contribute to the prosperity and advancement of the United States and Mexico. Mexicans in the United States are honest and hardworking people. They're persons that are decent, that respect family, life, and community, and that respect the law. As such, Mexicans deserve everyone's respect.
Let's continue to work together to solidify the relationship between Mexico and the United States based on mutual respect, trust, and joint attention to the challenges that we share in common. I shall conclude by reiterating that the Mexican government shall be completely respectful of the electoral process in the United States. I acknowledge your decision to have a constructive dialogue. A dialogue is the proper road because it bridges gaps. Dialogue is the road because it enables us to reach greater understandings. Thank you very much. Let's now hear from the Republican candidate for the presidency of the United States, Mr. Donald Trump.
I should say that, just as I have said before, the Mexican government has complete respect for the electoral process in the United States. I invited both candidates, to which received a quick response from presidential candidate Trump, to talk about the bilateral issues. And in the private meeting, in addition to the meetings that we had, to the issues that we have highlighted, we have talked about the relevance that it has in terms of the relationship of both countries, how important a strategic alliance between both countries is. I also expressed as to the great responsibility that I, as the Mexican president, have to defend the Mexican people, to defend the Mexican that are here and out of Mexico. Have there been misinterpretations or statements that unfortunately had hurt and impacted Mexicans in terms of the perception that the candidate had expressed, and which I absolutely respect, that the Mexican people had felt insulted by certain comments, but I was certain that his genuine interest is to build a relationship that might lead us to provide both our societies better conditions, that the willingness proposed by the Mexican president to gather with both candidates for the presidency of the United States is, in fact, on that premise, to be able to together build, but mostly on the basis of respect, mutual respect between our nations. I have shared this with the presidential candidate Trump. Ladies and gentlemen, we thank you for your attendance.